longer are as predicted as they were. Here in Kabiego, you could not plant maize when I was a young boy, but you can now plant maize here because of climate change. I don't know if it's a positive thing or negative, but it is negative, of course, because it means the climate is getting hotter here so that it can accommodate a certain type of crops. Springs that once sang are now silent. Hillsides that were once green are now scarred. Rivers run heavy with silt. And where the forest once held the earth together, landslides now swallow homes and lives. The Chesongoji disaster of October 31st last year is still vivid in our memories. Families buried, not by chance, but by decades of collective neglect. And it's not just Chesongoji, it is Chesekon, it is Tamkal, it was at some point Muscat and other places along. The Cherangani Hills are a beautiful national water tower feeding over 22 rivers, which sustain millions of Kenyans across Rift Valley and beyond. What happens here matters to the whole country and the world. Why did we come to run? Yes, today's race is a sporting event, but it's a statement we are not running for medals, but for our water towers. We are running for our children and for the memory of elders who taught us to respect these hills. The route our athletes will cover today passes through communities that have known the pains of landslide and the fear of conflict. Today, Pokot and Marakwet athletes ran side by side, and every stride is a statement that we choose peace. Every kilometer is a pledge to restore these hills. Sports has always been our common language in this region. Cherangani Hills has given Kenya and the world beaters and champions. That same spirit of discipline, endurance, and excellence is what we cherish and we want to build on. Today we chant line. For too long, the Kerio Valley has been a theater of conflict and fear, but we know what is the root cause. The conflict caused by rivers running dry and grazing land shrinking. The bandit or the cattle thief is often a young man who has watched his environment collapse around him. Ecological destruction and insecurity are two sides of the same coin. We cannot have lasting peace on degraded land, and you cannot restore land in the middle of conflict. Cherish addresses these two conflicts together. When we plant trees, we are planting peace. When we restore a spring, we are reducing the reasons neighbors fight. When we create jobs for youth, beekeeping, agroforestry, and ecotourism, we are closing the door to despair and opening one to dignity. The image of Pokot and Marakwet runners crossing this finishing line together is the image of the future we are building. It is the future where shared resources mean shared prosperity, not shared suffering. Cherish is a bold 10-year, 15 billion shilling program anchored graded. 41,000 hectares of forest cover have been lost. Nearly 80,000 hectares of grassland have been damaged. We have a plan to reverse this. And land along the rivers. It will rehabilitate tens of thousands of hectares of forest and hundreds of hectares of wetlands. It will protect. And importantly, it will create 500,000 green jobs because no parent should be forced to send their children into the forest to cut trees for charcoal when there is another way to survive.
I have spoken to these women who are here and beyond. I have worked with families who lost everything to landslides on bare hills, especially recently in Chesonkoch. I have sat with young men who say there is no job, so we burn charcoal. Cherish is our answer, and it's an answer to every one of these stories I have shared. You are the generation that will decide whether these hills live or die. Your legs are strong, your lungs are full. Use the same energy to plant trees, to guard springs, to say no to illegal logging. Through Cherish, annual conservation marathons, tree planting runs, eco tournaments, and sports academy will turn athletes into environmental ambassadors. I was once a boy running on these hills. Now I return as a leader, but you too are leaders. That is, if you choose to act. And I make this commitment today to you, I will not sign a check and walk away. Climb these hills and inspect every nursery and every water plant that we have in this place. I will hold myself accountable to you and to these communities. Excellency, the Deputy President. But today we came to run. We ran to remember what these hills once were. We ran to reclaim what they can be again. From Tebe grounds to Nairobi and to the world, that the people of Cherangany are awake. We will not let our water tower die. Together, we will restore our landscapes, silence the guns, and build a greener, more peaceful, and more prosperous nation. Before I conclude, I just want to say, kwa ufupi sana, tumekuja hapa, and for the sake of my Embobut forest as a whole ecosystem. This environment in Cherangany. Agnelegi gachama zaidi kogi yogto ne depe ane gogto tokol. Mominya muaragla neles grokertini po nyenyi po Cherangany. Kwa sababu zamani kipwa na ba police kebel ko agebechigay. Kebel tena kapala bi kiyabe bikarti agebechigay. Lakini sai omajaji kepel agjaji kiyapket akwan ngwanen momiji na muarag amoba perana kwa mji gimi tokol. So sasa machagewaitegei kebegesoru kartini kekewang achone wenyewe. Lakini this time round kisoru cha achone amomi masindano achan go serikali. Kawara ka serikali kichoku yan ngale kichanteke yan zamani ndaki makite yigmi. Tumeelewana? So we are saying the government imebadilisha, serikali wamebadilisha mtindo ya jinsi ambavyo msitu inaweza kuchungwa. Kama zamani tungekuwa na hii uhusiano mzuri ya wananchi na msitu, hatungekuwa tumemaliza msitu vile ilivyo. Lakini kwa sababu zamani wananchi walikuwa wanaona kwamba hii msitu ni enemy, ni adui, wakajaribu tena kupambana na kukata misitu, kwa sababu walifikiria wakati serikali walikuwa wanatuma askari kuondoa hawa kwa misitu, walifikiria ni uadui, na hiyo uadui ndio ulimaliza msitu. Lakini unaona ile mbinu sasa, program imewekwa katika wizara na waziri hako hapa amesema hapana, tubadilishe, tukuje sasa kwa mbinu mpya ambayo umeona PS hapa, umeona Debra hako hapa na timu yote na PS Mugambia yuko hapa. Sasa mtindo ni ya kushirikiana na wananchi, na ningewaomba sana, hii miti tumepanda, hii miche tumepanda 20,000 na kitu hapa, haitamea kama nyinyi mtapenda, lakini nyinyi mkipenda na kutunza, hiyo miti itamea, na ikikuwa miti kubwa itatutunza sisi wenyewe. Tutunze hizi miti zikiwa ndogo, lakini zikiwa kubwa zitatutunza na zitaweza kutupatia faida katika maisha yetu. Lenyone tamelenyone. Nele ulie pakabia kwa meraboga jiero mu kartet. Amu bota na beach. Ya, lenyone tamelenyone. Bas. Ya pili, wakati tunachunga hii msitu tumesema tutazingatia sana maisha ya wananchi. Tutafutia maisha ya kazi, tununue seedlings kutoka nyinyi,
tuhakikishe biashara zinanawiri, tuwapatie njia mbadala ya kuweza kujimudu kimaisha, ndio tuwaje kwa pamoja na kutafuta energy sources, majiko yenye naweza kuwasaidia nyinyi, msiende mchukue miti katika msitu, muweze mkapata jiko ya kisasa yenye inaweza kuwasaidia kujimudu. Njia mbadala sasa ya kuweza kuendeleza maisha yetu kutoka hapo. Nakubaliana sana na wale walisema Sports Academy itatusaidia hapa. Tunataka kina Faith Kipyego wengine ambao watatokezea na wengine ambao watakimbia, ambao wataendelea kutusaidia kusonga mbele. Na kweli kupitia Cherish tutashirikiana na idara inayofaa kwa sehemu gani, na tunaweza kujenga sports facilities aina gani katika sehemu hii yenye itasaidia vijana wetu wasonge mbele. Pia nakubaliana na ile changamoto Waziri Debra amesema ya kwamba na ningependa kuona chiefs wote wa sehemu hii wako wapi, wasimame. Yeah? Our chiefs tulipeleka our training juzi, wako sharp. Yeah? Na nimeona hata walipoteza kilo huko Embakasi. Hawa mko na jukumu kubwa sana kuhakikisha every sehemu ambayo tumepanda miti, mchunge hizo miti ndio ziweze zisipotee. Asanteni sana our chiefs na kwa kazi yenye mnafanya, na muhusishe wananchi kupitia baraza. Tunabadilisha mbinu ya kuhakikisha wananchi wanasusika. Ya mwisho, tuko hapa pia kwa sababu tuko na amani saa hizi. Na tuko na amani kwa sababu kuna watu walitoa bunduki. Yeah? Lakini mimi nataka niendelee kusisitiza, kama uko hapa ama unanisikiliza pahali ulipo na bado uko na bunduki haramu, tafadhali chukua nafasi mara moja. Ukiwa West Pokot, ukiwa Elgeyo Marakwet, ukiwa Turkana, ukiwa Baringo, ukiwa sehemu yote ya Kenya, Samburu, uko Isiolo, Marsabit, Tana River, sehemu hizo zote ambazo tumekuwa na changamoto, tunasema kwamba kila mmoja atoe bunduki ambayo ako nayo kwa hiari yake kabla hatujakujia. Kaka sawa ngaleji kama ana kweli? Kaka sawa ngaleji ti? Nemiji wadba seremoliti walejite tinga kenyi yu kariano nyo iko nuaraka sana. Kutoma gichai ket. Amekure so menga chikinga nas. Awi kwa teglamugi kiglo witiagi nya karibu mwaka moja kule manginga telete minye agemige kanyinye icho. So choku haraka. Omunegi yoku biti kwa walti tena wasata bundiki kama kukono asara. Umekono tena ikono asara. Kwa sababu uji kama uji mwaka sawa ngalejuti. Akasawa? So bunduki zote sirudishwe ndio tuweze tukahakikisha kwamba amani inaendelea. Hakuna siku tutapata bunduki haramu. Lazima zote siondolewe. Mama Aida, nakushukuru sana kwa sababu wakati hii mpango ilifanywa, sio hata mimi nilikuchagua, ni kamati walisema the most important visitor for us today should be Mama Dr. Aida Odinga.